abawangalidde ku mirimu gyammwe naye nga mukakasizza nti weewaawo mugoberera ebyo byonna ebigenda maaso twagala okubakulisaayo nnyo nnyini ddala olunaku lwaleero n'okulayira kw'olunaku lwaleero kaŋŋambe nti Munabudu yandigambye luli momentous nnyo luli significant era lwa nkizo mu by'obufuzi by'eggwanga weewaawo n'ebyo maaso by'eggwanga era nga twalaba president ow'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni ng'omulundi gwe ogusookedde ddala okukwata enkasi ey'obukulembeze bw'eggwanga yatandika ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa January 1986 1986 era nga wenjogerera olunaku lwaleero emyaka 40 okulayira kw'olunaku lwaleero kukakasa nti omukulembeze w'eggwanga weewaawo yakafuga yakakwata enkasi ey'obukulembeze bw'eggwanga lino emyaka 40 beddu era nga twalaba general election eyasooka oluvannyuma lw'emyaka 10 nga bavudde mu nsiko era nga bawambye obuyinza from 1986 okutuuka mu 1996 tewaaliwo kulonda yali movement system weewaawo okulonda ne kugenda maaso mu 1996 era omukulembeze w'eggwanga n'alondebwa ate n'awangulira waggulu era nga ke kalulu akaasookera ddala akali official bukyanga president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yali akutte enkasi okuva mu 1986 tuli wano mu studios amanya n'eddoboozi Charity Byarugaba okubanga ate tukutuusaako entambula y'olunaku lwaleero bitambudde bitya ye performance ebadde etya mu kisanja kye tuvuddemu nga mu mwaka 2021 President yali alayira era ne campaign ye yonna yagirwaningira ku slogan eyitibwa securing your future era n'atutegeeza nti kino kisanja hakuna mchezo era nga yakakasa n'atutegeeza nti emphasis agenda giteeka ku wealth creation agenda giteeka ku industrialization agenda giteeka ku services agenda giteeka ku skilling oba other support services so twagala okukuba tooki mu myaka 5 egiyise tukube tooki mu bigenda maaso lunaku lwaleero weewaawo n'ebiddako tusuubire ki mu studios negatiddwako abakulu babiri mu studios wano olunaku lwaleero era nga on my immediate left I have Council Lufunya Derek ngono muna NRM era nga yesimbawo wali erubaga South okubanga ate akwatira bannalubaga enkasi naye yakoma ku primaries ne ate nakkiriza ebyava mu kulonda mu bulungi yes right amuddiridde si mulala wabula Spirito Buye ono nga memba w'ekibiina nkiyise kibiina tukiyite tutya mukulu ekisinde yes memba w'ekisinde ekya PLU Patriotic League of Uganda era nga emirimu gye gyawangaalira musuubuzi anoonya ssente era omulaba ne bw'ayambadde mu kifo ky'ogenda Kololo abadde wali ng'anoonya cash so be bakulu abatwegaseeko this afternoon tusanyusa okubalaba Council twale kutwegattako olunaku lwaleero aneyanzizza omukisa guno Charity ogumpeereddwa management ya Google TV waako nange contribution gyenkola ku lunaku olwaleero si bangi bannayuganda batono nnyo abageze Kololo badde batono n'abakyogerako nga abalala babawuliriza nabo baalo bato naye ndi wa mukisa nti mu budde buno era nkyebaliza Mukama Katonda kuba nti nkyali mulamu okuba witness to okiyise momentous occasion it's indeed momentous it's historical it's a leap forward going forward mu mitendera gy'okuzimba a modern state of Uganda so ndi musanyufu okuba nti mpereddwa akakisa kano era nebaza management ya Google TV olw'okumpa akakisa kano nebaza ne panelist munnange olw'okuwaayo obudde kuba today is a public holiday time endala ndi spending as our family niogambye abadde mu kakalabya here and there netwagaliza abalabi baffe show ennungi right Spirit obuuza abalabi ba Google TV abatulaba ku Google TV musiibye mutya mwenna
Charity neyanziza okumpa omukisa guno okunkyazaako mu Gugude TV era nga panelist munnange bw'ayogedde, today is a public holiday, twandibadde nga tuli eri nga tuli mu kujaganya, naye munnange ne tugamba katujje wano mu studio za Gugude TV tuwe your views bw'aba otomanya can create something in someone's life. Yakantandikire wo nti enteekateeka z'okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga okw'omulundi guno ogw'omusanvu ennaku z'omwezi nga 12 May omwezi ogwokutaano 2026 zizze zigenda maaso era olwajjo yabadde nga omanye abagole baba bagenda ofumbirwa babeerawo ne waliwo pre-wedding, waliwo ebibeerawo nga omukolo gwennyini tegunnatuuka, so twalabye ebyagenze maaso mu bbanga, a drone show olunaku lwaleero obadde weetegereza ng'ogoberera ebigenda maaso in just in brief omukolo gw'oyinza gunnyonnyola otya? Indeed kino kyekintu Uganda kibadde balinda, naye nga sinagenda wala nsooka first of all okuyozayoza omukulembeze w'eggwanga olw'okuwangulira akalulu waggulu ate n'okumukulisa okumulayiza olunaku olwaleero. Leero libadde olunaku mulindwa era tutuuseeko bulungi, emikolo mbadde mugiwakinga batagenzeeyo ekkololo gitambudde bulungi. So congratulations to our own His Excellency the President of Uganda. Kulikirayo ddala. Okuva olweggulo twadde waliwo ebintu bingi nga bitambula nga mbadde mu bimonitaringa drone show, ekintu kibadde historical nnyo. Uganda bafunye experience ennungi era ndowooza buli kimu kyatambudde nga buli omu adde akisuubira. Tuzze tulaba ebintu bingi bibaawo mu ggwanga lyaffe Uganda ebirungi, ebisinga ndowooza bibadde birungi, though wabeera mu shortfalls naye ebisinga bibadde birungi. Ndowooza bwe tukuba mu tooki emabega ne tutunuulira ku nsonga ezitali zimu na zimu, omukulembeze waffe zazza akwasaako ateekako essira, for example nga security Mwami Museveni abadde agikwasizza amaanyi. Ndowooza tulina okukimwebaliza mu Uganda nti nze nga sinaana kuzaalibwa emyaka giri egyedda omuntu teyatambulanga kiro kutandika saawa 4 n'okudda kweyongerayo, omuntu teyatambulanga, naye saawa zino opulaninga olugendo olwo ng'ogenda wonna w'oyagala genda wonna w'oyagala ate n'otuuka. Osobola okusimbula saawa 8 z'ekiro, saawa 5 n'ovaano n'ogenda Arua, n'ovaano n'ogenda Kisoro nga teri akukubye na mukono. Bino byebateeganga baasi ndowooza it's now history. So first of all tulina okwebaliza creditinga president waffe omulungi olwa security gy'adda enhansinze mu ggwanga. Ate era expectations tusuubira era okukibeerezaamu tugenda kukwatawo awo, tugenda kujjawo katono mu maaso awo. Twagala okutunuulira like omukolo nga bwe gutambudde in the real sense, ne bino ebizze bigenda maaso bye twalabye from before even yesterday nti NRM ku mulundi guno yataddemu amaanyi mangi, yataddemu amaanyi mangi nnyo era twalabye olunaku lwajjo the drone show nga bw'ogambye the first of its kind. What's the meaning behind that briefly? Uganda abasinga bali tensed up nga bwolaba bannaffe abasinga mu pressure groups ziri eziwabula gavumenti bajjanga tajja kukola ki, tajja kulayira, bateekako that kind of pressure. Naye Mwami Museveni n'avaayo n'atwashuwalinga Uganda n'agamba tewali kigenda kukola ki, tekigenda kutugaana kulayira, eddembe twalirwanirira era weeriri era Bannayuganda tumukola ki, temutya. So enteekateeka zizze zatandikibwa bulungi
era ne zitambula bulungi era tewali kikyuse. PLU yajja ne yeegatta n'ekibiina eky'ebyobufuzi ekitwala gavumenti ekitwala eggwanga mu maaso ne twegatta ne tukolera wamu. PLU tandikiyise kibiina oluganda olulungi ndowooza twandikiyise ekisinde. So tuze tukola ffenna ne twendoosinga candidate waffe omu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tobuhabulwa era ne tumufrontinga ne tumunoonyeza akalulu ne tukugobera programu za gavumenti zonna ezizze eza introducingibwa nga bweyogeddeko mabegawo skilling emyoga zonna nga bwozimanyi nesobola ne tukivugira ffenna wamu ne tukwatira wamu ne tufrontinga candidate waffe omu era n'ayitamu up to now okutuusa lwakoze ekirwalayidde. Bwe tutunuulira the build up to today's inauguration, ebikoleddwa, the display, the military parades, omukolo gwo gutunuulidde otya, the heavy deployment against the muscle actually for over the last 1 week or 2 weeks plus the airspace displays ezibadde zigenda maaso ennyonyi z'omu bbanga ezibadde zirawuna ekibuga kyonna n'ebitundu ebyetoolodde. Bino byonna byogera ki eri okulayira kwa president ogw'omulundi ogw'omusanvu? First, Uganda abatulaba ku gudde balina okitegeera nti the inauguration oba swearing in ceremony is a constitutional command. Nti olunaku bwe luti ennaku z'omwezi bwe ziti mu budde bwe buti wateekeddwa okubaawo change in arms, wateekeddwa okubeerawo okuwaayo obuyinza okuva mu kikadde after a renewed mandate. So ekyo kyateekwa nga bannayuganda bwe twasalawo ntujja kufugibwa enfuga ey'amateeka. That one you can give it a plus kweno government tewabaddewo smooth transition. Yadde transition ebadde to itself to one common denominator, President Museveni, naye okusinziira ku speeches ezibaddewo, especially the president's speech, ne displays ezoyogeddeko zikulaga kirungi nnyo, zikulaga ebintu bingi nnyo, but most especially zikulaga stages of state development. Inauguration parades ne displays teziraga bulazi significance y'okukyusa power to the executive w'eggwanga, bali likulaga readiness, capabilities eggwanga Uganda lyekola ki lyeyina okusobola okumbatinga ebintu ebimu. In the skies awo abannayuganda bate bategedde ng'ogyeko drone show. Drone show kikulaga nti we are heading towards a modern development of a modern state. Singa first president wa Uganda avaayo gyali najja n'alaba ekyabadde enaggulu ku Skies Hotel around there, drone show. These are things that were unheard of. As a nation bwe tuba tutandise okwadoptinga okulaba nga tumodernizinga state, tulina okumodernizinga ebintu bingi nnyo okutuyamba okukola businesses. President akyogeddeko, tosobola gaggawala out of the blue. One of the sectors olina okuyingirako IT, information communications technology. Now information technology ICT oyo tumulabye ng'ali incorporated mu armed forces zaffe. Ennyonyi ezibadde zigenda mu bbanga awo ziweza obuwumbi bwa dola nga 2. Bujjako su 30 Sukhoi 30 zetwagula okufuna capabilities z'okudefendinga Uganda, border yazo ziraga the modernization of the state. Crudely bwotuna military drills ezizze ne formations ezibadde zibeerawo ne expansion ya armed forces, tetwalina special forces command with the new enactment of the UPDF Act and this amendment baletamu command eyo ne baji incorporating neyo neba ne capabilities eza tulayo paratroop abava mu bbanga tetubirabangako. At least bana Uganda ababaddewo ku myaka jange bayite balabanga that sort of display. Bintu bingi bibaddewo, diplomatic engagements eziriwo nti omukolo gusobola okuleeta abakulembeze bangi nnyo okuva ebunaayira ne bajja babeerewo babugirize host waabwe ye President Museveni. Ebyo nabiraga modernization of the state. Nze kyendowooza nti it's something in the right direction tulina okukola, tulina okuimproving even better
kuba obusobozi tubukola ki tubulina. President mu kisanja ekiwedde ya concentrating nnyo okulaba nti waliwo kibayita household incomes, nti households ziva mu subsistence ne ziyingira mu gundi. So ekisanja hakuna muchezo kiri ekibadde ekyabavubi kibadde kiyambye nnyo okulaba nti amaka gava mu byenfuna bino ebyo mmere yaki ya leero wabula basobole okubanga nabo benyigirira okukola obugagga, wealth creation. Kati ndabye akola summary y'ekisanja kino bwe kigenda okubeera. Agamba ekisanja no sleep, ekisanja no corruption. Yakitandikako mu kisanja ekiwedde, but largely corruption asinga ddala ali perceived, ali within the NRM. So this is the enemy. The enemy within. So the biggest fight agenda okubeerawo, and for me it's the most important fight, is the fight against corruption. Right. Right. If the president manages mu kisanja kino okumitigating, corruption may not be eliminated entirely, but to mitigate, because the hemorrhage yayogeddeko okusubula minerals ezitali processed, political corruption, corruption in government institutions, police, the army, the judiciary, parliament has been at the forefront. Right. With leadership at the parliament, Nairi questioned, and all that. There is corruption in State House with Mulujara president. Yeah, abyogera sinze. President yabikola. Yeah. There is corruption there. I have seen the CDF arrest and arraign senior general officers. I have seen members of parliament in the last Chisanja. Ngababa arraigned for corruption. There have been corruption scandals in parliament. There is perceived corruption in the judiciary, and all this clogs government service. Right. If you're going to achieve Chisanja no sleep, Chisanja no corruption, and taking Uganda to the first world over middle income country, you must block the leakage ereetebwa corruption. And I think with this highlight, President Bwachisake Sirena Nachikola, the future is very bright. All right. Kale, spiritual. Bwetukomawo ewuwo, kiki standing out bw'otunuulira omukolo gwa leero bwe gutambudde, abagenyi be tubadde nabo. Tubadde ne ba president nga 9, and then representatives abawererako ddala, participation eyo, diplomatic engagement, abagenyi abazze, response z'abantu eyo gy'owangaalira, gy'obadde onoonyeza ensimbi. Kikuwa kifaananyi ki? Ekifaananyi kituwa ekifaananyi kirungi, kipotoinga ekifaananyi kirungi nti Uganda obudde Museveni emyaka gy'amaze ng'afuga nti ayina enkolagana. Uganda tulina enkolagana ennungi n'amawanga agatuliraanye oba agali ku lukalala lwa Africa n'ensi yonna. So that's why ba president basobodde okukola ki okuba present ku inauguration ya president. Waliwo be tubadde tusuubira naddala abanywani baffe ab'okumulirwano, for example President Kagame, President Ruto, tusuubira nti abo banywanyi nnyo bandibadde babeerawo. Obutabeerawo bwabwe buliko implication? Ffe ngaffe abantu ngaffe tuyinza obutakigenda nnyo munda lwaki nti tebadde present, tukisobola kinkalininga kutwala nga political. Okokuba olaba, let me give you an example. Myself, nze ntuusayoko katono nenvaayo. I know one, not even close to an MP. Okitegeera, nange I've failed to totally and fully be present at the event. What about the president? So tetusobola kitwala nti waliwo relation issues eziri kwabo abatasobodde kujja, especially banaiba baffe ne Uganda.
tetusobola kukiteeka ku gundi eyo nti naawe ng'omuntu osobola okukola kyosobola okulemererwa but however bw'olemererwa waliwo osobola okusindika omubaka so ndowooza tetusobola kigenda munyo deep nti balemereddwa because of the relational issues. Okay, briefly kiki ekistanding out okusinziira ku ggwe mu kisanja ekiwedde kisanja hakuna mchezo kisanja securing your future biki byolowooza gavumenti eno byetuuseeko ebirungi oba ebiwa bannayuganda essuubi nga mu butuufu ne munnayuganda ali eyo bwakitunulira agamba kisanja hakuna mchezo twakiraba ne tukikwatako ne tukifiiringa era ne mu nyumba yaffe tukiraba. Ebizze bitambula wano mu ggwanga lyaffe Uganda especially mu myaka ebiri egiwedde nti Museveni introducing government programs nyingi and of which abadde agezezzaako okubeera hands on zibeere implemented. Credit in that regard njiwa nnyo office ya national chairman ONC etwalibwa omukyala ani Ozeya Namyalo. Omukyala oyo atambudde nnyo ku buli kyalo ku buli muluka ku buli wa nga making sure abaana ba ghetto for example aba ghetto abali eyo bakateyamba babawadde ebintu ebyalaani bawadde obuntu obukuba popcorns babawadde enkumbi babawadde buli kimu nga bawadde obufollowing ku media. Ebyonna Namyalo agezaako ku implementinga programu zaki za muzeeyi buli omu nga bagezaako okwagala buli munnayuganda abeeko kyakola ki kyakola ekyo katukiteeke ku party level naye bwe tusenguka ne tujja ku government level kubanga president akulembera gavumenti ey'ekiseera ekyo so bwe tutunulira ebisuubizo bye yatuwa 2021 ng'etandika ne tutunulira olwaleero ng'akutte enkasi ate ayongereyo emyaka emirala 5 kiki oyinza attributinga ku myaka 5 egiwedde? Ekyo kintu nga bwe mbadde nkinyonnyola nti tetwandikijje ku pate level kuba pate eri mu buyinza era yebikola. Museveni emyaka 5 egiwedde ng'agenda kukwata enkasi emyaka 5 egiwedde yatusuubiza buli munnayuganda okuva mu bwavu kyeba kyetwandise wealth creation kyembadde nkunyonnyola nti yakozesa ofiisi ye ya ONC okukola ki okutuukiriza kyeyasuubiza buli munnayuganda okukola ki okumujja mu bwavu. Emyaka 5 egiwedde bwe tukuba mu tooki emabega pulezidenti yasuubiza zero tolerance to corruption era nga bw'ozoobiraba abantu bangi abasinga officers with no mercy bali mu makomera basaavinga etteeka likola ogwalyo so kati era tusuubira nti mu myaka 5 egiddako Museveni gye tumukwasiza olwaleero era bw'abeerezaamu ng'alwanyisa corruption I'm telling you wanagenda ogimalira Uganda tujja kuba tumuvize to another level. Okay. Council kankomewe wuwo same question. Emyaka 5 egiyise bwe tugitunuulira ne tugamba nti olunaku lwaleero tulikola review tulikola performance review eya government ya President Museveni okutuusa olunaku lwaleero kiki ekyenkizo oba biki ebyenkizo bannayuganda bye banditunuulidde ne bagamba nti yes there is evidence waliwo obukakafu nti ebisuubizo bye twafuna ng'ekisanja kitandika olunaku lwaleero tubirabako? First and foremost, NRM government of administration ekulimbirwa General Yoweri Kaguta Museveni ina highlight flagship business yayo ebadde peace and security both around the borders and within. So NRM it is momentous okuba nti an institution or an administration has managed to keep consistency of the state without political disruptions. Emyaka 40 tugenda mu kisanja kya 7 without major political
disruptions kuba bw'otunuulira ne mu UK record yetu tekola kiteriiwo ba prime minister tebasukka myaka ebiri tebasukka myaka esatu administration yaabwe eba ewanka buli kaseera. So the mere fact nti the NRM administration has managed to keep consistency without state disruptions, without political disruptions, kintu kikulu nnyo. At least tuli certain tumanyi nti omusirikale bw'akola kino olina w'ogenda si akolenga bw'ayagala bimale. Is it ability okumanaging political disruptions oba it is suffocation? Kuba tuzze tulaba ebibiina ebyenjawulo ebivaayo okubanga bidemonstratinga mu mirembe constitution ebwa bannayuganda ebbeeta okubanga balaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri ey'emirembe naye ne tubalaba nga babeera dispersed. Luli twalaba abakyala ba woman MPs ne bakwatibwa bubi nnyo ne babeera dispersed in a very rowdy way. Ne tulaba abavubuka ba Gen Zs nga bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe weewaawo n'ebibiina ebyenjawulo. So is that management okwo kumanaginga oba it is suffocation of the political opponents? No, you see, if you call it suffocation, that is a substate ku kiki kyetukola ki kyetwogerako kyengezaako kugamba nti ve ekisoro katuna otuuke bayitayo South Sudan nimule ove ebutyaba ku Albert otuuke Busia. For the last 40 years the NRM has provided stability of the state. Ompuli ekyengezo okugamba nga bali mu management kale company esobola okubeerawo ng'ekola losses naye ekyali upfront. NRM kyebatasobola kubuusabuusa in the history because the state called Uganda has been characterized by state disruptions almost reaching to a level of a failed what? A failed state. NRM ejjawo mu 86 nga you're picking pieces olondalonda bubajjobajjo obwakola ki obwayiikayiika nga tosobola kutegeera ani yaani nga abannayuganda beebuuza naye ani afuga eggwanga lino who is in charge of the state. So they have done a tremendous job in making sure the state is glued together. Ekyo kintu kinene nnyo nga tonayogera bintu birala nga tonayogera nguudo infrastructure nga tonayogera amasannyalaze nga tonayogera peace and stability na biki. The ability to keep the state glued together is the biggest achievement I have seen for the 40 years. Two, bwogenda ku micro level, the NRM has managed somehow okuleta kanjiyite product bwe tuba tugenze mu marketing. Product eno eyitibwa PDM, Parish Development Model. Bw'otunuulira ensi zonna ne government zonna teri government program nga government ekwata mu nsawo mu nsimbi z'omuwi w'omusolo neewa abantu beewole okubawonya bammane sharks bammane lenda n'ebintu ebifaanana bwe bityo. On whether it's going to be that impactful kikyali too early because you see PDM is a presidential initiative. Now ze nandowoozezza for coherency purposes of the state kuba ntwogira buli munene gw'omanyi abaddeyo ekkololo bonna from order of precedence from the president vice president n'abalala bonna is the legislative arm ekulibwa speaker okuyisa legislation okuyambako president nti initiative nga PDM ereme kuba presidential initiative ebe structured nga bwe twakola NADS netukola etteeka eriteekawo NADS extension workers and all those other things. These initiatives are good but without the participation and a budgetary participation by parliament it is legislative framework kyobola tusanga babyeza PDM waliwo enkyungwa mu muti omuntu bwazikola bwazifuna ye bwe tutuuka ku recovery nga sikigenda kuba kitya. So I would believe, I would expect for state coherency parliament ya Uganda egenda okujja 12 okubeera serious obutalambaala nga president bwakoze eki. The problem with the state of Uganda is that its state officers balambalira ku muki ku mulimu bagenda ne bakola omulimu nga balinganga abasuubula business. Governance is not business. Okitegeera mu governance temulimu kukola magoba bwe kituuka kuwa bannayuganda a qualitative service
after 40 years NRM eri at the helm nga yekutte buli kimu amaje gali secure border to border suko 30 ziri waggulu mu bank gold tutumunyina deposit oyo tugenda tandiko kama tuteekeddwa okulaba ebintu ebiri as qualitative as drone show yabaddewo ku kasiki okitegeera ebiraga omutindo nti officer ne bwaba wa police ng'agenda okuwa Munnayuganda service eteekeddwa kubanga amuwa value for money omutindo okitegeera bw'ogenda mu kooti ez'amateeka oteekeddwa okugendayo n'ofuna value for money you understand the only problem and ekintu NRM empya team no sleep and team no corruption kyegenda okusanga kwe kulambala okuli mu agency baabo ba officers of state abayambako okurunninga government no keeping a state glued together. Right. Kankomeo was spiritual webale council nti mwogedde mwena ku service delivery era point ya council actually eri very important eri relevant nti otuuka mu government offices ez'enjawulo naye ng'olaba face value nti abakozi ba government kuba gye tutambulira eyo to interactinga nabo ne mufuna feedback ne mulaba value for money eri luddawa so olowooza kiki ekireese njiyite ntya which word can I use kiki ekireese omutindo gwa service delivery guno okubanga guli wansi nnyo ng'ate government eteekamu kinene nnyo olowooza ki gavumenti yaffe eno abategeezezaako okuinvestinga mu bantu baayo bwe mutwalako emabega wali wenvudde nti ebakoze programs nyingi esobozesa okutuusa omuntu obuweereza owansi sakoze ezikoze olabye eza borders bazikoze ezaki operational rescue PDM omuntu wawansi asobole kufuna access kuki mu government efunemu naye asobole kufuna business gyakola ki gyeteerako okiraba naye kati government gundi corruption is a killer of every program of the government kyova olabeera CDF waffe ayambyeko nnyo president w'eggwanga mu kufightinga ki corruption oba ntegeera nti essaawa zino unlike before waliwo visibility omuntu bwobanga ofunye obutabuli bulambukufu oba kyotategedde nti you know where to go unlike before edda omuntu bw'alabanga omusirikale ng'odduka kwekweka mu kisenge naye essaawa zino abasirikale abanayuganda bamanyi nti omusirikale is part of him bainteractinga nibo balabanga waliwo enforcement yonna eriwo abantu bali mukutambula bali musururu moja omuntu omunayuganda alabanga abeerezaamu ng'akola byakola ki byadaakola so kati transparency visibility kati Museveni atuyambye nnyo okubeera nti tuvudde mu fear ekyo kijja kuba kizibu okukonvinsinga munnayuganda for example bw'otunuulira bannayuganda engeri gye bayisibwamu under normal circumstances nga balaga obutali bumativu bwabwe tulabye bannayuganda nga bali tortured abamu ne bafuna n'ebisago ebiri permanent nga bibatuusibwako ebitongole bya security ebyenjawulo poliisi ne UPDF so gundi eyo ejja kuba nzibuya munnayuganda osobola mu convincing otya nti waliwo waliwo relief nti munnayuganda asobola okwesiga ebitongole ebyenjawulo Charity ffenna tubadde mu Uganda nti olaba ne wakalulu kagweraawo wavayo abaana ne batandika okwekalakaasa okwokya ebipiira
kati gojagala government ekole etya egezaako creatinga peace and harmony naye kati govaayo mu lwatu oyokya ebipiira okwagala okulaga obutali bumativu ffenna bubanga olina kyolinako obutali bumativu omanya okugenda mu kooti omanya okugenda mu police expressing eki obutali bumativu bwo naye tovaayo nti oyagala kukwata amayinja okuba omusirikale ali mukuenforcinga amateeka oyokya ebipiira oyokya petrol station. No, Uganda cannot work like that. Okitegeera nti n'abalala oze olaba nti obalaba bavaayo ne beeyokya pass for example n'awayiriza amakomera nti bantu kyalingira mu komera nga baagala kusiiga ekifaananyi kibi eri gavumenti nti ekyo kyalinga abantu baayo, which is not true. Ate kyemanyi n'omuntu bwe banga enforcing etteeka engeri gy'obehavinze engeri gy'oweesizaamu nga bagenda bazeese on arrest gye bagenda okukwatamu omunamateeka azze omuntu ali mu enforcing etteeka azeese mu police has identified him or herself agamba I'm so and so from this office, so tukwagala obeeko byotunyonnyola ate otandise okugyayo omuggo omumukuba kati gwoba oyagala reacting atya in return. So ndowooza bannayuganda bwe tutegeera amateeka nga bwe gatambula tujja kutambula bulungi ate tunyumirwe eggwanga lyaffe. Webale nnyo ssebo. Council President abadde ayogera ayina ensonga zayogeddeko ez'enjawulo era ayina ebintu byakutteko zaayise 7 bricks gavumenti zeetaddeko essira ekisanja ekiwedde era nga abinokoddeyo wealth creation, infrastructure development, job creation, service delivery, market access, political and economic participation. Naye bwe tugenda let's say ku infrastructure development bw'otunuulira 1986 n'okutuusa olunaku lwa leero 2026 nti kilomita 635 ze tuyina eza tamak from 1986 okuva ku 1990 ekitegeeza nti bw'okola bw'odividinga by the 40 years kitegeeza government delivery ekoze enguudo averagely 150 kilometers per year. Ekyo kiwa kitya munnayuganda obukakafu nti at the end of the day bweba peesa eyo kwe tukolera tugenda tuuka tutya ku 10-fold strategy eyalambikiddwa mu National Development Plan Vision 2040 tugenda tuukayo tutya naye nga tutambula kasoobo. One, creation of new wealth. NRM yajja wano nga the whole economy is collapsed. Nga revenue collections is 3.2 billion United States dollars. President yagulapulingako ne kye bayita butter trade. Nga baga mulime ebijanjalo bye batusuubula batuwe sukaali oba powdered milk. Of course that it was an initiative President yagala nnyo okuvumbula namuziga naye waliwo ebintu ebiri mu economic system nga tebisoboka. So NRM yalina okutula wansi revising how to reactivate or rejuvenate the economy. Abadde akulaga real estate boom. Bannayuganda tukyasobola gamba bannayuganda bw'otunira ensozi zoyitako ng'ogende wamu ne bwe mukyalo. N'ogamba nti abannayuganda baavu. Okitegeera si baavu. Abannayuganda waliwo real estate boom. Abannayuganda basula bulungi with a few aspects mu bantu abamu abatasobodde kubeerawo. Bogedde ku kintu kya ghetto. Government after 40 years eteekeddwa okulowooza ku bantu bano etandike issues to give back nga bwe yetandikidde mu PDM. Affordable housing kyobola twatekawo national housing. I have not had a member of parliament ayimira ku fulo ne baminister balamba abali mu Ministry of Lands, Housing and Urban Development okulowooleza slums zino
kuba toyina ngeri bantu gye banywa biragalalagala bali mu slums eno tebali mu money economy baavaako basanguka okitegeera tuba planningidde ekibuga kifaanana bubi because Uganda is now becoming a center. We are exporting something very tangible, okay, intangible but very valuable. Kyova Ndayishimiye president we Burundi azze wano kutwebaza nti twabatwalira nnyo zaabu azze wano gamba nti twa exportinga ekintu kibaali kyotasobola kuteekako muwendo gy'emirembe. President wa Somalia ekimuleese wano n'abeerawo paka ayinza okuba akyalinawo. Uganda has become a hub, an exporter of peace in the region. Ekibeezaawo President Salva Kiir wa South Sudan because tulina omukago gwa musaayi okulaba nti tusuubuza emirembe ebyo byonna byolabye ebiri ku nsozi ezo real estate boom tebisobola kuvaawo watali security. Now nga tumaze ofuna security oba silence does not mean absence of war. Tuyina entalo zetulwanagana nazo entalo esinga obunene za byanfuna kyova olaba kimu bibiri byanfuna. It's important but ankokutunya buli muntu alina okuparticipatinga. Government eteekeddwa okuyiiya engeri gyeyinza okuggyako bannayuganda ebintu ebiri social biyinza obbamalawo like health kino tekiriiko abuuza kuva omunene paka kwasembayo wansi. We have serious challenges to look into when it comes to our health sector. Nga bwe bataddewo endagamuntu ne NSSF abantu twandibadde tudiscussinga kati national health insurance buli munnayuganda aqualifying okuba munnayuganda yandibadde ng'asobola okwaffordinga cheaper health services zituyamba okulaba nga tulina obutebenkevu. Education bagezezzaako nnyo USCE and all that, just policy yeetaaga kuba improved better. N'ebyo byonna byonna osobola bikola nga mu creatings obugagga obulala. Obugagga obulala tebusobola kuva mu bbanga, tebuva mu ssabo, tebuva mu ddogo, wabula buva in proper governance n'abantu ba officers of state abalina a spirit of public service, right. Knowing that nga president wayogeddeko nti NRM myaka 4 etaddeko amataffaali 7 NRM ng'ekulembera patriarch waayo John Yoweri Kaguta Museveni emanyi we all contribute to the stabilization and economic development of the state as patriots, expecting no wage in return. Yeah, but omuntu ayinza okugamba nti ebyo byogerako nga biri theoretical. Nti woyogera ku patriotic service delivery, like tuwe ekyokulabirako kitongole ki mu ggwanga kyoyogerako nga bw'otunuulira parliament for example, you know, engeri gye bazze bakolamu emirimu gyabwe nga beeyongeza ensimbi entakera, bino byonna biraga patriotism gy'oyogerako. How are we going to achieve this? Era patriotism kyeki era abantu abo bannayuganda bali patriotic tugenda bajjawo anti kati commissioner omu akolera mu State House National Secretariat of Patriotism atera nnyo kootinga Mandela State House mukyala Helen Seku atera nnyo kootinga Mandela ng'agamba bw'okubanga okukyawa kusobola okusomesebwa n'okwagala kusobola n'okukola ki okusomesebwa, because it is mind bubbling munnayuganda alina obuyinza obulamula munnayuganda munne ng'owa poliisi n'asuula amateeka oba okwagala eggwanga n'afuga munnayuganda munne obumbula. That is a lack of patriotism. Oba si kyekyo ne bakwasa n'oba minisita mu government n'oba a person in high office nodda ku mabaati g'abakaramojja n'ogazimbisa ekiyumba kye eky'embizzi. Now ekyo I think kigwa ku mutwe gwa president alonda abakulembeze abatalina spirit, omwoyo gw'obuweereza bw'eggwanga, because you see si ffenna titwatondebwa okuweereza bannayuganda, mulimu abasuubuzi simanyi oba expedito kuba yali mu PLU, Patriotic League of Uganda, but you see bw'obaamu olusuubuzi ekikubo weekiri twakuteerawo bw'osobola okugenda okola ki, naye bw'oyingira mu kuweereza abannayuganda empeera ye erina kuba ng'osanyuse
ndi olaba Uganda evudde ku step gyekola ki gyerike ezze ku ndala. Let me tell you, nze ni mutabani wa mulwanyi bano abaasooka abamaama yingi ya pole kati abaliwo essaawa zino bali baafuna ki abaasulanga mu Uniport ye bwe mutunulira amagye gano ge mwagala omumodernize nga gabakuume ezo flat zemuzimbe zonna ennyumba zemuzimbe bo basula batya nga muli mu parliament when you are portion siwulirangayo member wa parliament kuba ne UPDF ina ba member ba parliament mu parliament agitating on how abaserikale basula bubi abapoliisi abo n'okukuwula omuggo ne bakuwula omuggo kuba agula mu katale ke kamu naawe omusuubuzi k'okola ki k'ogulamu era atwala abaana be ku ssomero ag'ebbeeyi niye omusaala muki mutono nnyo. So how do you enhance patriotism? The country must be able to give back to those who have sacrificed service above self. Abapoliisi, abamagye, abasawo, abasomesa ki eggwanga. Of course, the country must also provide framework bakulembeze baayo, its current and former leaders, how they are treated. Ompulira ekyengezo okugamba. Naye tekibeera fair. Omanyi edda mu magye waabangawo enjogera baajogeranga nga bagamba muzeeyi alipanga. Siasa muzeeyi alipanga nga bagamba gwe tobba ssente. Kuba muzeeyi byakuteekedde ebiki mu maaso eyo biki birungi. Ne kati abo ba officer aba veteran abo bayiseewo tebaweredde baana baavu. Okitegeera? How are you going to convince them nti okuweereza eggwanga waliwo empeera? Okitegeera? So I think part of rehabilitation y'Abannayuganda abalwadde obulwadde bw'okweyagaliza omululu, greed, gluttony. Okitegeera? Okuzimba ennyumba 12 naye ng'osula mu kisenge kimu. Tosobola zonna zisulamu omulundi gumu. Okugula emmotoka 10 naye ng'osobola okutambula mu mmotoka ki emu padde nga tetolowooza ku railway, tolowooza ku electric buses. It's important tujukiza abantu nti okuyingira okuweereza government is a service above self. Naye bw'oba owulira tomatira ng'oli mukozi wa ssente, government nayo n'abakozi baayo balina oteekawo environment ekusobozesa okugenda okukola investment ofune eki president naye investor agambe capitalist mulungi. Okitegeera? Capitalist mulungi nnyo ate mu kristaayo Christian muki mulungi nnyo agamba yagala love yourself, love your neighbor as you love yourself. The Holy Scripture egamba nti nga tonnayagala muntu mulala oteekeddwa okuba nga ukoze eki weeyagadde so that obwagazi busukkulume butandika okuyiikira abaki abalala nnyo. You cannot claim ogenda kuba patriotic, okitegeera, nga you don't have a spirit of public service. I've not seen it work anywhere. Tekiriiyo. Era abakulembeze abayamba in management of the state batera kuba bantu abo balina omwoyo gw'obuweereza bw'abantu, si abo abeeyagaliza ki ebyabwe. Nammwe mubalaba abali mu government. So you appoint them at your own peril. You give them high office at your own peril. I think Gundi software wa NRM with as we wait for government for cabinet. Ajja tulaga bulungi nnyo oba it is just talk, lip service, or it is actually a team. Gundi kisanja no sleep, kisanja no corruption. Right. Keyanziza nnyo mukulu spiritual president abadde ayogedde ku nsonga ya wealth creation. Agisizaako nnyo essira. Actually bw'otunulira the pillar oba tugiyite brick nga bw'agiyise eya wealth creation evudde mu kisanja hakuna mchezo neyingira mu kisanja no sleep. Team no sleep. So naye bw'abadde ayogera akoze statement gye njagala ontangalizeemu. Ayogedde n'agamba nti there cannot be job creation without wealth creation. Ekyo kikola kitya? There cannot be? Ntewasobola kubeerawo okutondebwawo emirimu okujjako nga waliwo obugagga obutondebwawo, wealth creation. Charity,
of course abantu okufuna emirimu walina okusooka okubaawo platforms ezirina okutondebwawo kubanga zitondeddwawo government abantu basobole okukola ki okufuna emirimu bafune obugagga. Omuntu yandirowoozezza nti the reverse is true. The job creation yesooka gy'oteekawo platforms eziwa bannayuganda ba graduates abangi ennyo abatalina mirimu then n'okola ki n'okola obugagga. Either way can work. Naye ekisooka kya byonna, if you create wealth first, kitegeeza nti amakolero gatondeddwawo, kitegeeza nti amabanka ne SACCOs zitondeddwawo, abantu bwe banaayingira ne bafuna emirimu ne bafuna ki ne bafuna emirimu ne bafuna obugagga. You get my point? So, and actually ndowooza mu kisanja kino Museveni ne bw'ata creatinga platforms endala ezina creatinga obugagga bw'Abannayuganda ne tuteeka essira ne bibaddewo, the already prevailing ones, they are now, and when they become very well monitored, bija tumala buli Munnayuganda okufuna obugagga, okufuna emirimu, okufuna obugagga, kisobole okutumuvinga to another state of income. Okay. Tweyanziza tugenda komawo, tugenda kuwumulamu katono ate tukomewo nate okweyongerayo okutunuulira ebimu ku ebyo ebirabisiddwa oba ebibadde ebyenkizo mu speech y'omukulembeze w'eggwanga bw'ayogera nti Kisanja no sleep, Kisanja no corruption. Is that achievable okusinziira ku performance gye tuze tulaba emabega yonna ne government byezze ekola ne weewaawo ne ba government officials abazze beenyigira mu corruption oba obuli bw'enguzi obw'enjawulo. Era tutunuulire ne ki kye tuba tusuubira in terms of cabinet ne speakership race which is forthcoming ennaku z'omwezi nga 25. Tovaako katukomewo. Good Day TV, transforming your life. Bannayuganda twaniriza Joseph Ngoma mu konsati esoose ku Lugogo Cricket Oval nga 11 July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa note 75658 Kino kye tubadde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi, Vako Powerhouse. Aludenga konko n'endongo. Ekutte ku mitima gy'Abannayuganda. Gendongo yenyuma, eyimusa, ekuwe essuubi. Agikubye mu style y'omulembe. Kati ategese ekitabangawo. Twagala Cricket Oval. Ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. Do you have questions about your faith, about God's plan for you, about how to live a life of purpose and meaning? From the basics of Christianity to the toughest questions of our time, we will tackle it all. No question is too big or too small. So, what is on your mind? Send us your questions and we will do our best to provide answers that are both biblical and relevant to your life. Just to answer your question, yes. As a parent, whether I'm a pastor, whether I am the president of this nation, whether you are the member of parliament, you cannot abdicate your responsibility, your role as a father figure, as a mother figure in the life of your child. Don't miss this program, Ask the Pastor, every Tuesday, 8 p.m. Tosubwa ku Good Day TV.
mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Manya gange Ibone Musoko okuva e Naluvule United Christian Center. Mukama yantuma okulabula ekkanisa, okulabula omulembe guno nti ebiseera bye ebyokudda bituuse naye ekkanisa si neeteefuteefu. Kati tujjanga kuba wano buli Lwakuna essaawa 2 okutuuka essaawa 3 ez'ekiro mu kulabula, mu kuyigiriza, mu kusomesa ne mu kutereeza. Puroguramu yaffe eyitibwa Adram Special ejjanga kuba buli ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 buli Lwakuna. Mukama abawo omukisa Bone Musoke ye muddu wammwe okuva e Naluvule United Christian Center. Good Day TV, transforming your life. Buterevu tukomyewo nate ku program yaffe eno nga tutunuulidde okulayira kwa president w'eggwanga omulundi ogw'omusanvu si mulala wabula president Kabura Kaguta Museveni okubanga olunaku lwaleero ate akubye ebirayiro wali e Kololo Independence Grounds era nga wetwogerera president si mulonde bulonde naye ye president aliko era afuga 2026-2031 gwe yakatwegatako mu studios ndi naye abateesa abakulu babiri omu on my immediate right tuli ne Council Derek Rufunya muna NRM muna mateeka ate nga weewaawo agoberera ensonga zino ez'ebyobufuzi tuli n'omukulu Spirit Buye ono memba w'ekibiina oba ekisinde ekya PLU Patriotic League of Uganda nga tukuba torch mu ebyo bye tulaba weewaawo ne bye tusuubira mu kisanja team no sleep, team no corruption. Kankomewe w'abakulu bano. President bw'ayogera n'agamba nti tuyingidde ekisanja team no sleep, team no corruption. Luli tubadde ne kisanja hakuna mchezo. Yes. So what is the difference? Omuntu ayinza ogamba ebibiri bifaanagana. Kisanja hakuna mchezo, kisanja no sleep. But if you fully analyze and internalize the two, tebifaanagana. Kisanja hakuna mchezo kitegeeza nti tuwali kusaaga tubuli muzannyo tulina kukola ki? Tulina kuba hands on, tulina kitegeera. Tulina kukola tuwali musaaga tuwali muzannyo. Then kati tuyingidde ki? Tuyingidde kisanja no sleep. Awo tewali kwebaka kiro na misana tulina kukola ki? Tulina kukola kuba Uganda tulina ogitwala ebere mu first middle income state. Ate kyo corruption kyo kiri self explanatory. Bajja kukwata ngo oli enguzi bajja kukugalira ojja kubinyumya. Yeah, but where is the political will ey'okulwanyisa enguzi ng'omukulembeze y'omu gwe tubadde naye emyaka 4 bweddu. So emyaka gino 5 we ginagwerako anaaba afuze emyaka 45. So political will eri luddawa nga tulabye ekisuubizo kyekimu kize kiddiŋŋana naye nga ate tulaba obuli bw'enguzi obuli public in the public eye naye nga prosecution ntono oba batono ababeera prosecuted. Ndowooza emyaka emitono nnyo emabega kuva Uganda twaba blessed ne CDF omupya ali hands on aze nga ayambako omukulembeze w'eggwanga okulwanyisa enguzi. Ekitaali kyaliwo naye nga si nnyo bali abalala bavaawo tekyali nnyo yali tatunulidde nnyo tebatunulira nnyo okulwanyisa enguzi ng'ono CDF waffe gwe tuyina. Ndowooza Uganda is a blessed country.
ngobawulira bwetuli part of Africa. So indeed era council nga bayogedde awo nti Uganda tuli example ku lukalu lwa Africa era tulina emirembe mingi tutandise n'ogi-exportinga. Bapresident bazze wano ennaku eziwera era bakyaliwo bakyalaba President Museveni akikola atya okukeepinga emirembe. So the same thing bwe tuborrowinga gundi idea eyo nenkuwa right ekulaga nti Museveni wali yali nga tali ndowooza nga takifaako nnyo nga alowooza ebintu byasindika wansi bituukanga bwe birina okukola ki okutuuka naye later alone narealizinga nti oluusi tebikola ki tebituuka. President waffe omulabye wano yadde nga talina kutandika kunoonya kalulu kano akamutuusiza ku buwanguzi ng'atambula nga yetuukira ku kyalo nga yatambula atuuka ku bantu bano abakozesa esente za PDM na interacting a one-on-one, which was not the case years back. Ng'omuntu wa bulijjo nga farmer Museveni having a one-on-one chat with the president was not there. Why? Nti ye yasooka okuteeka munnyo obwesige mu bantu abamuyambako okudelivaringa services to the Ugandans. N'alowooza nti buli kyateekako bekyaba batwale buli government program gya initiatinga etuuka nga bw'erina otuuka ku muntu wa wansi. Later alone narealizing nti it is not the case n'agamba kaneekwatiremu. Museveni omulabayo mubuzi mu nnimiro ng'alaba ddala nga programs and initiating, those are presidential initiatives. Are they really working the way they are supposed to work? Oshiraba. So, ne CDF waffe. I was so mad at those abali enguzi. Taina azina zero tolerance to corruption. So, President implementation agenda kugikolera mu CDF bwe mpulira submission yo. Agenda gikola ne CDF amuyambeko n'abalala abayigirize what they are supposed to do. For example, releasing amabaati gagende Karamoja gayankoleji gayamba abantu. Of course nibagasindika through people that were supposed to deliver them. But at the end of the day twalabanga gagenze mu nnimiro zaabwe okuzimba ebyumba by'embizi ebyumba by'enkoko. Naye ojjukira nti ku abo bonna abaali ku ssaga y'amabaati sofa tulinako omuntu omundowooza ali prosecuted nga omusango gwawulibwa era ne judgment neweebwa. What was her position in the government by that time? Yali state minister wa Karamoja. And amabaati gali meant kugenda Karamoja. So yali championinga ki? Ne tukyalina cabinet minister we, cabinet minister yandibadde omukulu nga naye avunaanyizibwa naye nga wetwogerera no action has been taken. No action has been taken. Naye jjukira nti amateeka gakola muki gakola mu walengeje gakola emitendera gyago. They will also be implicated. Right. Just the same way walabanga ng'omusango gwa okero gwakagwa. Abantu bali bagamba nti muntu weffe tukole tumukoleko, which was so unlawful. Naye government ne bagamba no, amateeka gagenda step by step until bwe bajjayo obujulizi bwonna mu implicating ne bamusingisa omusango. Thank you. Council, oyogedde ku nsonga ya president okuvaayo in your earlier submissions ababaka ne babaanika like ne babajjayo bali ababaka basatu abali implicated era ne batwalibwa mu kooti ne president ye kennyini from his own confession n'agamba abo n'enkola ki n'embasonyiwa. Twalaba yakola corruption work, anti-corruption work mu kibuga era baminisita abakulu ab'enjawulo ne bamwegatako. And I remember the Right Honorable Jacob Oranya was still alive. N'ayogera
before his face n'amugamba ssebo ffe bali banguzi ffe abali mu government. So tulabye interventions nyingi ezigezaako ezifaanana ng'ezaagala okulwanyisa obuli bw'enguzi naye ate nga tezituuka tezigguka. Lwaki twandibadde twesiga president ko promise ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi ku mulundi guno? First of all, yezizza bujja yeeyudde. We're not talking about gundi jajja tips jajja tips owa 2025 oyo takyaliwo okitegeera in terms of mindset, ideology and all that. I think kuba you see inauguration ceremony what Watan say is not just a mere event. It is a ritual. Nga president ye bwali omukristaayo omulungi ennyo amanyi amanyi kyekitegeeza okugenda okuba ebirayiro mu maaso ga Katonda n'abantu okweŋŋanga ekintu eky'obulabe ennyo kookolo nga obuli bwaki bw'enguzi. For me, nga bwe highlighting the enemy is not very far, the enemy is within. The enemy is within and the enemy is headed by what they call political corruption. President, unfortunately, kuba tetulina abakulembeze si ba malayika tetubajja mu bbanga tubajjamu abo bennyini abali baki bali b'enguzi. But I think ekirina okukolebwa nti corruption should be made extremely expensive. How? I think alina manual era alagidde gwe bakwasizza byonna ebyokuvunula obulwadde bw'obuli bw'enguzi ye chief executive. Nange kenyini I don't have an insight on how he's going to do it, but he has promised that he's going to do it. He's the chief executive. Era yeetisse olubengo olunene nnyo oluzito. Now ekyaffe number one kumusabira nti awangula olutalo luno oba alutuukirize nga bw'alukoze eki bw'alweyamiza because the ability because if you're talking about corruption is executed by highly powerful people okitegeera in the highest echelons of power. Bwetugenda ku land ownership systems baani abasengula abantu ku ttaka ogenda owulira either minister general maje wa police wa amaanyi musuubuzi wa amaanyi. These are people who are extremely powerful. Ani abaganda bagamba bwadde ne ligambibwako nnyiniryo. Ani asobola okugamba ku muntu ali powerful asobola okuleeta section nambo ba battalion n'aliteeka ku ttaka ly'omunaku okitegeera. So I think the corruption disease and cancer is within. All right. And you have to be extremely very brutal while combating it because cancer or corruption ali mu Uganda kati stage 4 yetaga chemotherapy yetaga chemotherapy chemotherapy okukalirira n'enviri ne zikola ki ne zivaako naye bw'omukwasa bw'oba casual kuba olutalo president lwalangiridde I'm sure abadde tasaagamu buki busaazi luno luli invisible luno noboleta Sukhoi olaba Sukhoi ze bayisizaawo nga balaga nti Uganda omulabe yenna ajja oba ufaanana otya tukwokya. Sukhoi tezisobola kujjawo corruption ne bwe ba combined force CDF gye yaleeta combined arms infantry special forces command gundi land forces and air force no bwobigatta the act of fighting corruption is special in such a way nti yeetaaga abantu abali committed to the fight ate nga bateekeddwa okuwa their all. So I am praying hard that mu kisanja no sleep teri kwebaka bamege sure nti buli ali enguzi tafuna ku mpeke yaki yatulo wabeerewo a public willingness okulaga nti if you are involved in a scandal of corruption it doesn't matter who you are. Right. You should be reprimanded. The law should take its course. Right. We are not recommending execution, but we are recommending due process. Nti kuba mukulu expedita yogende ku okero. I think these are some of the issues eziyinza okuyambako eliminating corruption. Obye amabati ge Karamoja obadde minister wetaaga bagenda bakutryingirewa eri mbanaku bakarachuna bali bokoze eki bogabyeko
obye mulago mu cancer ward mu cancer institute bakuteekaawo olabe the evil obubi bwokola ng'ogenze n'obba ssente zaki z'abanaku. What people do not understand is that we can do that by having inclusive institutions, not extractive institutions. Right. Institutions is inability to fight, to combat that evil called corruption. All right, eddakiika zaffe tusigaza musanvu zokka okubanga ate tuwunzika program yaffe eno nga tukuba tochi mu kulayira kwa president weewaawo naki kye twolekedde ng'eggwanga mu kisanja no sleep, kisanja no corruption. So Spirito, I hope I'm having your name right. Yes, briefly mu ddakiika bbiri n'ekitundu tusuubire ki cabinet ki gye tuba tusuubira kubanga olumala okulonda speaker president kimukakatako okubanga ate actually I believe yatandika dda ng'ayanjulira eggwanga cabinet empya gy'agenda okukola nayo tusuubire eki? Ndowooza myaka etaano egiddako actually now that the president has been sworn in ekiddako kulonda abantu abanamuyambako omukwata enkasi eno gyagenda okukola ki for the next 5 years. Cabinet ndowooza gye tusuubira gyensuubira mwami Museveni gyalina okukola nayo oba gyalina okulonda eliminatinge bano betwala abaali batwala amabaati g'abanaku bonna bakole ki. This is now the chance to do away with them. Atukakase nti kisanja no corruption. Exactly. Kisanja no corruption, kisanja no sleep, kino okutandika kati. Ng'akola kya selecting cabinet gyagenda okukola nayo muzeeyi. Right. Cabinet eno gyagenda kyakye tusuubira mu cabinet eno gyagenda okukola nayo nti tusuubira abantu abatagenda okubeera mu office nga batudde balina okugenda ku ground balabe ebiruma abantu babire hand zone balina okudda mu office zibalipotingako balabe if they are corruption free. Tulina okufuna hand zone ministers abatali ba office. Eno cabinet ewedde yali y'abavubi tebabadde hands on? Not as such, in my view. Okay. And not all of them, and not as such. Okay. Kati kyensuubira mu cabinet eno mwami Museveni agenda okukola nayo abantu balina okutambulanga kuba bafuna they are fully facilitated. Bafuna facilitation eno bazaayo mu constituencies zaabwe mu ministries zaabwe babalabe what is happening there. Right. Nga mukama waabwe bwakola Museveni si muntu wakutola mu office, muntu wakutambula kulaba kiki ennyini ekinateekako kitambula kinasindika kyatuuse. So that's exactly the same cabinet we expect the president to work with going forward. All right, thank you very much. Council nga tuwunzika mu ddakiika 3 eziddako tusuubire ki mu cabinet ey'ekisanja no sleep, kisanja no corruption? A very patriotic cabinet abagenda okuyambako president abalina obwagazi bwayogerako oluusi abogerako nga tebutuuka ku bantu abalala naye ateekeddwa okwidentifyinga abannayuganda kuba abatagenda kwebaka beetaaga okuba ekisooka nga bali very energetic kuba ne Uganda eri represented by ebitundu nga 71 ku 100 abantu abali wansi w'emyaka 25. So I expect a younger cabinet. Okay. A younger cabinet, an energetic cabinet, a very patriotic cabinet. Of course, not eliminating okujjako wise council y'abantu abali tested abamanyi obwagazi abaagala Uganda balina ekifaananyi kye basiigira Uganda ekirungi. Abantu twetagamu ne bugundi ba ministers wa cabinet erimu entiisa ya Katonda. Literally bw'onalonda abantu abaasanguka edda
nga bo tebefiirayo nga tasobola kwennyamira, tasobola kutyamu na kwesittala bw'alaba kiki bwabba ekyuma ekigenda okukalirira abantu ba kansa emulago n'ateesikamu nga yafadda, okitegeera nga yafadda yalambala dda yeebakadda. So in my view bwe mba mbaddewo kumpi nga nsobola okuba president akamba nandi mugambe that's the kind of cabinet you should surround yourself with, okuyamba with team Kisanja no sleep anymore and Kisanja no corruption. Lovely. Mubadde balabi balungi. Twandiyagadde okuba nga tweyongerayo ng'ate tweyongera okutunulira ensonga zino okuba zo nnyingi tetuyinza kuzimalayo lunaku lwaleero, naye obudde bwe butyo ekyo kye butusobozesa okuba ng'ate tukuba mu tooki oba nga tutunulira olunaku lwaleero. Njagala okwebaza nnyo nnyini ddala okuba ng'otambudde naffe olunaku lwonna nga tukuweereza wano okusinziira ku studios za Gugude TV wano e Makerere ku Full Gospel Church. Weewaawo abateesa baffe abagenyi baffe njagala okubeebaza nnyo nnyini ddala. Omukulu Spirit Obuye tweyanzege, Council Derrick Rufunya tweyanzege, omulabi waffe tweyanzege. Ekibuuzo ekisigala eri bannayuganda weewaawo nange ng'omuntu nti nga tuvudde mu kisanja hakuna mchezo nga tuyingira ekisanja no sleep, kisanja no corruption. Will the president live according to his word, to his promise? Tulabagane ate mu programs zaffe eziddako tova ku Gugude TV. Mweraba.